Our study this morning is going to be on the purpose of God with all religions. The purpose of God with all religions of the world. Let us add the word, all religions of the world. Because why we want to study these religions or to understand the purpose of God is because nothing which has been done in this world or nothing which has come about in this world is not in God's purpose. Whether good or evil, everything that happens, it happens in God. Because nothing which is there, which is not in God. So here, we are going to see why God has allowed all the religions that we have in this world and his purpose with those religions. Why has he allowed them? So, some things, we just take them for granted, but as Christians, or those who want to know, there are things that we need to understand. They are good for our understanding, because you will find that many people fight about religions. Many call others they are not of God. All sorts of words you can hear from our people. But when we come to the level which we are now, it is good to understand some of these basic things and look them in a deeper sense so that they can be of very much importance in our life, because knowledge is life. And knowledge, and man must live with knowledge. So, here we are going to see that God is the infinite I am. God is the infinite I am. So, he is beyond all name and form. You remember God said, I am whom I am? I am. So, he is beyond all name and form, which means all what we perceive or we call by name in this world, or all forms. Forms is anything which has been formed in this world, either spiritually or physically. God is beyond. He is beyond all forms and name. That means what we think we know or we see or we name has become after God is. There's nothing which was there before God. Are we going together? Mm-hmm. Yeah. There was nothing there. There's nothing which was there before God. So every religion, ministry, and spiritual practice is a reflection of this infinite. Sijui kama tunapatana pale. If God is beyond all things, and all things are in God, that means everything that we see, all religions, all ministries that we see in this world, be it a pagan religion, be it what, it is a reflection of who? Of God. Of God.
It's a reflection of God. Nothing further than that. It is a reflection of God. And this is a conduit through which the divine communicate with the creation. They are the conduit by which the divine communicates with the creature. So, it's only that we see religions, we see this and that, they are all in God, but we don't know that all these things, they are conduits. When we say conduit, means they are the medium by which God communicates to you, to us. Hizo ndizo njia Mungu anafanya nini? Anatumia kufanya nini? Kuwasiliana na sisi. Kuwasiliana na sisi. Thank you. So, mystically speaking, there is no place where God is absent. Kweli? Mystically speaking, there is no place where God is absent. No tradition untouched by the divine logos. There is no tradition which is not touched by the word of God. No tradition. Unajua sasa hapa tunataka tuone, when we come to this world, or what the end time church, this one is going to lead us even to the end time church and see what the purpose of God. So the purpose, even you can say, it is the purpose of God in all religions and the end time church. Because the end time church will be culminations of all these religions. So, no traditions untouched by the divine, mystically speaking, there is no place where God is absent. No tradition untouched by the divine logos. Even the rites of paganism. I want you to hear that. Even the rites of paganism, veiled though they are, preserve a trace of the primordial unit. Even that teaching that we call paganism, as tunasema, those are pagans, hawajui nani? Hawajui Mungu. Hata wao wako na traits, they preserve the primordial unity of God. There is something they talk about God. Hata watu wakisema ati hao ni pagans, tujue kabisa tumesema hakuna kitu ambaye kilikuwa before God. All of them, they are in God. And God knows them. Sawa? And God knows them. So, the pagans, though they don't know God, they teach humanity the sacredness of nature, the cosmos and the human spirit. Those are the pagans. They don't know God, yes, but when you come to their worship of nature, there is something also which they are teaching, as we are going to see. They are pagans, and they worship idols, or things that we think that they are idols, they don't know God. But still, they have a reflection of who? Of God. For that purpose, God, therefore, is not limited by human understanding. God is not limited by human understanding. So our understanding cannot limit God. So our understanding is very narrow. So you come to So it's only that because we are narrow in understanding, we limit God. But God cannot be limited by our human understanding. No. It is the restoration of all things, a return from multiplicity and division to unity and elimination from shadow to source. So God is not limited by human understanding because he himself, or all religion, are restorations of things of God from the source where they come from. So let us see the role of religions and ministries. The roles of religions and ministries.
Each religion functions as a channel of divine pedagogy. I want you to understand that. Each religion functions as a channel of divine pedagogy designed to awaken specific faculties of the soul. Each religion has a purpose, has a defined pedagogy, meaning is a teacher. There is something each religion teaches. God has not allowed that religion without a purpose. Each religion, there is something which it teaches. And God knows. And that's why he allowed that religion to be there. Only that it is we who don't understand. We always think ours is the best. Alafu tunasema namna gani? Hao wengine hawajui. The others don't understand. Ours is the best. But kuna kitu hapo mwalimu amesoma ya kwamba sisi wenyewe ndio tuna limit Mungu kulingana na ile understanding yetu tuko nayo. Sasa katika ile understanding tunaona ya kwamba mahali tunafikiria tunafika, tunaona kwamba tunajua kila kitu. Na kuna yu mwingine na yeye anafikiria zaidi ya sisi ama nyuma ya sisi. Kwa hivyo inategemea na kila mtu vile anaelewa, understanding yake vile anafanya nini? Anaelewa. Ndio maana tuko na religion mingi kulingana na understanding. And because of our narrowness in understanding, we limit God as if God doesn't know what he is doing. Or other things, they are not in line with God. That's what we think. So, the role of religions and ministries. Each religion functions as a channel of pedagogy. We are going to see, designed to awaken specific faculties of soul. The purpose of God in this world is salvation of our soul. Nothing more than this. So, from the word go, from the inception of this world of time, salvation was in his mind. So we cannot say salvation has only come when we have started understanding things. So even those whom we don't understand, the purpose of God in salvation was still there. We must know that. So, paganism. When you talk about paganism, what is the purpose of paganism? Those people whom we call that they don't know God. Why were there? What do the pagans do? Why God allowed those pagans to be there? Paganism, this cultivates the sensory awareness and reverence for creation, teaching that visible world is animated by divine presence. Nasikia? Paganism dwelt specifically with the visible things. Visible things. That's why you will find that when you come to paganism, they will worship idols. They will worship idols like you would anything which they think that through that thing they are worshiping a God. So these people, there is something that they are teaching. They are reverencing creation. Here, there is a word here which you have said. Paganism, it cultivates sensory awareness and reverence for creation, teaching that the visible world is animated by divine presence. The visible world. So these pagans, though they don't know God, but
the creation as we see it, if they are worshipping a tree, they are showing that this tree has a connection with who? With the Creator. With the Creator. Not that, that's why they are worshipping a tree, but they are showing that nothing is created without the Creator. So, in a way, though they are worshipping this tree as God, their worship, though they don't understand, is driving them to who? To God. And they are pagans. So it's as if they are saying, even if we see these things, God is in everything. And in actual sense, God is in everything. So when we are worshiping this is how we are going through these things, because we know God is there. God is there. Those are pagans. So why did they come to that point? Walifika namna gani hapo? Walifika pale kwa sababu if you go to the antediluvians, antediluvians is before before Noah. That is the time of Adam. The generation of Adam up to who? Up to Noah. Those people, they never had, they used to understand, or they used to worship God through nature. They knew each and every tree, each and everything has a spiritual connection with who? With God. And through everything, they could see God. So when they lost that knowledge, when that knowledge was lost, because after the flood, that knowledge was lost. So when that knowledge was lost, what happened? These pagans, those who came after that, those who after the division of the Tower of Babel, those who went to the other part, apart from Heber, they were the Gentiles, the pagans. They formed the pagans. So the pagans, those who could not understand God anymore, they were left only with this nature. To them, nature became an idol because they could not see God through that nature. But through their worship, they were teaching that God, you can also know God through nature. So it is not without the purpose of God. Those were the pagans. So when we come to the other religion, is Judaism. Judaism is the religion of who? Of the Jews. The religions of the Jews. That's the Judaism. That means this is the religion whereby Moses came in. That is the old, we call it the Old Testament. Because in this world, there was a division of the Jews and the pagans. Those who did not know God. So you can see the difference. So now we come to the Judaism. So what was the purpose of Judaism? Judaism cultivates conscience under the law, revealing the necessity of moral order and covenantal relationship with the divine. So the Judaism is the one which came, God brought what? The law. And that's why you see that Moses was given the law by who? By God. Why was he given the law by God? Because the pagans or the antediluvians or that people who had known God through nature, after they lost that knowledge and they became pagans, they needed now a law. God wanted to introduce a law whereby people are going to be guided not now by nature, because they could not see God through nature anymore. So who is going to guide them? There must be a religion
religion whereby God is going to introduce the law, the moral law for a people to follow. Meaning, you are going to have a code of morals to teach people about who? About God. That's how the law comes in. So you can see, each has a purpose. The pagans, the Judaism, has come with the law to teach a people about the law of God. But that God, in God, there is a law. That in God, man is supposed to be guided by a law. He's not supposed to stay like an animal without a law. That's why the Judaism came in. Sawa. Okay, after Judaism, after the region of, we have seen the paganism, we have seen Judaism, and after Judaism, there came Christianity. Christianity. So what was the purpose of Christianity? The purpose of Christianity, it unveils the divine love incarnate, showing that God can be known intimately through compassion, sacrifice, and spiritual union. You can see, when you come to the pagans, pagans could see God through creation, through nature. They want to teach God through nature. You come to Judaism. Judaism is teaching that God drives on a law. There's a law of God. When you come to Christianity, now here, it is going to teach the incarnate God. Now, God who has incarnated, who is that God who has incarnated? Jesus Christ. Now here you can see now the religion of Christianity, every religion is teaching about God. But now when you come to Christianity, it is teaching about the same God who has incarnated, and he has become man. So you can see. So there is a follow-up. Yeah. When you come to Islam, Islam is also a religion. Islam emphasizes absolute unity and submission, demonstrating that the soul finds harmony when aligned entirely with the divine will. When you come to the main teaching of Islam, that God is one. And is who? Who is that God? Allah. There's no another God. You can see, Islam is teaching, it is teaching about God, that God is one. There is no another God. And that's why you'll find that when you say that Christ was God, Islam refuses to accept that, because they believe that God is one. So why did God bring Islam? The whole world before Islam, after Christianity came, the rest of the world was paganism. Paganism here means they worshipped different gods. Each tribe had a god depending on their rights. So when Islam came, Islam wanted each and every tribe, wherever Islam conquered, they were to worship one God. So Islam is the one which consolidated all other religions, apart from Christianity, because Christianity also was worshiping one God. But all the others were worshiping two gods, three gods. So Islam conquered all other religions which believed on many gods. So was Islam teaching about God? Yes. Yes. It was teaching about, though it was forcing people to accept Islam, one God, and in fact it did that. That's why you can see all of this, the whole world, you can see, apart from either you are a Christian,
and a Muslim, you'll find that any other religions which were there in the world, they were all dissolved by Islam. Islam ndio ilimaliza hizo vitu zote, ikawa kabisa either wewe ni Mkristo ama wewe ni Muislamu. Kwa sababu they were teaching about one God, and they wanted each and every person in the whole world to accept that there is no other God apart from who? Allah. Hakuna mwingine. Sasa wewe ukisema mtu mwingine unafosiwa, yaani useme Allah is the only God. Kwa hivyo they served the purpose of God. Why? Because sometimes even God can use force to make people, to bring people to one God. So you can see the purpose of Islam. You come now to the eastern paths. When you come to the eastern path, that is the eastern religions like Hinduism, Buddhism, they were there. So what were the purpose of this? Also this, because they are also religion. The purpose of this is eastern path they cultivate the inner stillness and self-realization. They cultivate inner stillness. That's why you'll find that when you go to the eastern religion, they know God by self-realization. Nasikia tofauti sasa hapa? That's why when you come to understanding God, the Eastern, those people who they believe on this Eastern religion like Buddhism, Hinduism, all those one, Vedanta philosophy, you'll find that those people, when you come to know, to those people who knows God, who have close contact with God, utakuja kuona hawa wako karibu. Why? Because when you come to Christianity, you'll find that Christianity is being taught only about incarnate God. So they learned that God came in this world and saved his people. But how they are saved, the realization of that power, they don't have it. Tunaona pale? But when you come to the Eastern people, they have what we call self-realization, the stillness of God. That's why these people, they have what we call yoga. Yoga is a way of killing this body. Kumaliza mwili ndio Mungu afanye nini? Atawale. Mungu atawale, aonekane. And in fact, those people, they have managed that. So when you come to realization of God, the Eastern religion, they are far much ahead than Christians themselves. Tunapatana? Yeah? So Christian path or Eastern path cultivate the inner stillness and self-realization, teaching that ultimate truth is beyond form, found in direct experiential knowledge of the One. They have a direct experiential knowledge of the One. The One here is God. These people, if you learn about their religion, utakuja kuona, na nimewaambia mara nyingi, that when you learn about this Eastern religion, hawa watu tunawaita the Hinduism or whatever, when you come to the realization of God, to feel God, sio kusoma Mungu peke yake, kufanya nini? Kumusikia, that God is with you. They are far much ahead. These are a religion where God has taught them, and it is the same God who has taught them. When you come to the contemporary ministries, the sixth one is contemporary ministries. The contemporary ministries, these makanisa sasa, we see other which have sprung up in various parts of the world. We call them contemporary ministries. These facilitate community, teaching and spiritual formation, guiding souls through accessible structures while pointing toward higher realities. These are just
there to point about higher realities. The structure, they help community to form structures in this world of or pointing people to higher realities. That's why you find that we have many churches, ministries. In one thing, they are teaching lies. In another way, there is a purpose of who? God has a purpose. God has a purpose. Because even bringing people together, that they are searching for higher realities, that also is a purpose. Because watu kama wangewachwa hivyo, wacha aende pale adanganywe, naona ukibarikiwa, anabarikiwa na nani? Si ni Mungu. Na Mungu. Kwa hivyo sasa huyu mtu hata kana kwamba haelewi yeye anataka abarikiwe na mambo ya dunia, lakini bado he is being taught of higher realities. Anafundishwa bado kujua Mungu. So they are doing something also. So through all these channels, God seeks to awaken the spiritual faculties. Ije zote nini Mungu anafanya? God seeks to awaken spiritual faculties, intellect, will, love, and perception, preparing humanity for the final stage of divine integration. Yote is a preparation. Ni kumaanisha ni kana kwamba ni kama wewe uanze kujenga nyumba. Hii nyumba wakati unaweka floor na unaanza kuweka vitu vingine, they look that they are not important. Si ni kweli? When you put a foundation, there are things that you start putting that if someone don't understand the plan, he might not understand why all those things that you are putting in the foundation are necessary. So that's what happened with religions of this world. When you look at them, we just see religions, but we don't see the bigger purpose of God, or why God is doing that, why this religion is there, why that religion is there. The purpose of God, it is to bring a people to the last point, to the true church. Because finally, we are going to have an end-time church, whereby this church is going to comprise of all these that we see structured in the whole world, lying all over without understanding. When the combination will be formed to be one, that's when people will know, oh, so this was the purpose of God. This is why these people are this way. This is why we had this. This is why we had that. But when you come to this today, you will find that Christian thinks that they know God more than who? Than the others. But when you come to the Eastern, also they think they know God than others. But each and every person, kila mtu akona nini? Na limit yake ambayo imejua Mungu. Yeah, each religion has its own limit ambayo imewekwa, awaiting the final church, as we are going to see. Before we go on, let us see a spiritual dialogue of the purpose of God in all religions and the end-time church. Let us see a dialogue. Maybe it can help us understand these things. So the seeker here, we are going to have the seeker. It is us. Ni sisi ambayo tunatafuta ukweli. He call us the seeker. And we are going to have the divine voice, God guiding. Because we are seeking the truth. We are the seeker. See, tunatafuta ukweli, but we don't understand things the way they are in this world. So the divine asks, the seeker asks, oh divine, anauliza Mungu, I have seen many temples and shrines, listened to prayers in every tongue, and followed many teachers. You see, anauliza, I have seen many temples and shrines. If you go to all over, you see these are temple, Hinduism temple, shrines. Unaenda unakuta ingine iko hapa, unaenda. If you go to Islamic countries, you not see the church, you see temples.
When you go to Japan, you will see shrines of the pagan shrines. So when you go to Christian countries, you'll find churches. So he is asking, I have seen many temples and shrines. Listen to prayers in every tongue. Nimesikia prayers in every tongue. Kwa sababu hakuna mtu haobi hapa duniani. And followed many teachers. Na nimefuata walimu wengi. Yet I ask, what is the true purpose of all these paths? Do they lead to thee or merely distract? What is the purpose? Hizi yote sasa Mungu. Ije zote zinakuja kwako ama ni za kuharibu. Because ukiangalia kama vile tumesema, utaona each and every person ignores the others. He doesn't want to know them. And he thinks that they are doing nothing. Sasa yeye anauliza, hizi zote ni za kuja kwako ama wewe zinafanya nini? Ama ni za kuharibu? Manake wewe ukikuta watu wengine wanaabudu hivi unasema nini? Hawa watu wanaharibu hata wajui nini wanaabudu. Si kweli? There sometimes unakuta watu wanasema Wahindi wanaabudu ng'ombe. So we think that we know better than them. So now the divine voice anamwambia, child, every sincere path leads to me. Every sincere path leads to me. Even when it's hidden in shadow. Even when it's hidden in shadow. Hiyo ni kumaanisha nini? Ile kitu Mungu anaangalia ni sincerity. Kuna mtu anaabudu hiyo ng'ombe, lakini yani his heart is sincere. Mungu anaangalia anasema even when hidden to shadow, because it's a shadow, because it's a religion ambaye kabisa ukiangalia it looks as if it has nothing. Lakini tukiangalia na nje inaonekana kama ni giza. Lakini Mungu anamwambia mimi hata kana kwamba is hidden in shadow, ile kitu naangalia ni sincerity. Child, every sincere path leads to me, even when hidden in shadow. Every act of devotion touches the internal flame. Every act of devotion. How is that person devoting himself to God through that religion? Mungu anaangalia sana ni nini nasukuma huyu mtu katika hii religion ambaye anasema ni yake. Every act of devotion touches the internal flame. The forms sasa ni vile zimeformiwa. The forms vary, but the essence is one. Hiyo kumaanisha nini? Njia ni tofauti. Lakini the essence is one. Kwa sababu zote ni za nani? Zinakuja kwa nani? Kwa Mungu. Zote wao watu wote wanataka kulijua. So tusiwe unajua why do you want to understand this? Because man amekuwa mpaka greedy. Yeye anaona kana kwamba yeye ndiye anafanya nini? Yeye ndiye ako sawa. Yeye ndiye ako sawa, anajua. Na ndio naona niliwaambia another person alienda akauliza Mungu, nikataka kujua ni watu gani wako heaven. To his surprise alikuta watu wa east ndio wengi sana in heaven kuliko wa Kristo. Akashangaa. Akauliza why? Akaambia hawa ndio wananijua, nyinyi hawa ni jina tu walibaki naye. So it is this way. Anamwambia hivi, the forms vary, but the essence is one. Awakening the heart, purifying the will, and opening the soul to love. Sikiza, the forms vary, but the essence is one. Awakening the heart, unasikia? Awakening the heart, purifying the will, and opening the soul to love. Kwa hivyo all this form is awakening the heart. Unasikia? Ni dini na ni tofauti na yako, lakini it is awakening the heart, purifying the will. Is that religion purifying the will? Through his devotion, katika hiyo giza unaona yeye will yake inakuwa purified and opening the soul to love.
hiyo religion yake inamleta wapi? Inamleta katika upendo wa kweli. So that's what God look at. So the seeker ask God again. But some speak of division and conflict. But do this not obstruct thy purpose? Sikia sasa vile anaenda kumuuliza. But some speak of division and conflict. Wengine wanaongea juu ya divisions na wengine conflict, kwa sababu religions zinapigana. Wanasema hivi, do this not obstruct thy purpose? Kama hawa watu hata wanaongea juu ya divisions na wanaongea yangu ndio mzuri, hata wana conflict mpaka wanapigana, si wanga inaondoa your purpose? Kama wanapigana juu yako, does it mean that your purpose basi haitimii? Kwa sababu yani hata wanapigana. Naye Mungu anamwambia conflict is a shadow necessary for growth. Wakati watu wanapigana kwa sababu ya religion, kwa Mungu ni nini? It's good. Nini wanapigania? Ni Mungu bado wanapigania. Ni Mungu bado wanapigania, wakisema nini? Yangu ndio mzuri. Yangu ndio mzuri. Ndio inaabudu nani? Inaabudu Mungu. So when they are fighting, Mungu kwake it is for growth, it's necessary for growth. Through contrast, anamwambia through contrast the soul discerns truth. Wakati ya watu wanangengana wakisema hii ndio nini, hapo ndio ukweli inafanya nini? Inapatikana. Hapo ndio ukweli inaonekana. Na ndio wanajua watu, hapo ndio watu wanajua ukweli. Kama huyu mtu akisimama na yake peke yake na hapati mtu anamwambia yako sio mzuri, hangetafuta ukweli. Si ni kweli? Maana wakati wanazozana, huyu mwingine anarudi anauliza mbona huyu amefika hapa na mimi niko hapa. Na yeye anajitahidi kuchunguza. Akisa chunguza, anachunguza anapata ukweli. Sasa Mungu anamwambia hata hiyo conflict unaona iko sawa? Iko sawa. Hiyo ndio inafanya watu wafanye nini? Na ni mimi niliona kabisa ni ukweli. Wakati tulienda yani matengenezo, sisi wote tumetoka katika makanisa tumeenda kufomu matengenezo. Wakati tulifika pale tukaanzana na sisi. Sasa hapa hawa wanatengeneza, hawa wanakula hii, sijui hawa wanafanya hivi. So by doing that tulienda mpaka tena mnafika pale tena mnawachana na hawa wanaenda hivi. So in all those steps we were learning. Unakumbuka hata kuna wakati tulikuwa tunaoshana miguu. Miguu unaweka kwa karai, unaosha mwingine mguu na matope yake. Ati sasa ni Lord Supper. Sasa ukiona wengine wanasema hakuna haja kuosha miguu, sijui nini. By doing that unaenda kuchunguza ni ukweli. Kwa nini tunaosha miguu? So when you are going to yani kutafuta ukweli, kwa sababu ule amepinga, unaona ni kweli hapa haitakikani. So you have learned kwa sababu ya conflict ndio imefanya ulearn. So Mungu ndio anasema through contrast the soul discerns truth. Through struggle love is purified. Through multiplicity wisdom is cultivated. Nikubadilisha hivyo, unaona makanisa ni mengi, yani na dini ni nyingi, hiyo ndio tunaita multiplicity. Religion imekuwa yani there's multiplicity of religion. Hapo ndio wisdom inafanya nini? Inapatikana. All forms and faiths are teachers, even when veiled or imperfect. Hata wakati imefichika or imperfect, bado ni mwalimu. Kwa Mungu bado inafanya nini? Inafundisha. So it is not the way we look at things. Sasa the man anauliza, the seeker anauliza, and the pagan rites. Sasa hata kujua hii pagans, tunasema pagans. And the pagans rites, the reference of nature, do they honor thee? Hata hawa mapagans
Because sasa ameshangaa, sasa itakuwaje paka pagans sasa ukisema hivyo? Hawa pagans ambayo wanaabudu idols, do they honor thee? Hata hao they honor thee. Hata hao wanafanya nini? Wanakuabudu. Kwa sababu unasema kila moja ako sawa. Naye Mungu anamwambia yes, they honor me. Hata wao. Nature is my book. The cosmos my scripture. Hao wanaenda kwa nature, wanaabudu nature. Anawaambia nature is my book. The cosmos my scripture. Those who honor creation honor me. For every tree, river, star, and mountain carries the whisper of the divine. So wanataka kumwambia wewe usione atikana kwamba unasema they honor me kwa sababu ni nini iko hapo ambaye sio yangu, ni yangu. Unajua God here want to show man, because man anafika pahali anataka kumwambia anaona wengine lakini yeye haoni Mungu anaona namna gani. So hapa anakuonesha hata huyu ambaye anaabudu mountain bado mimi nafanya nini? They honor me because kila kitu ni ya nani? Ni yangu. So the man anauliza, and the laws, the commandments, the covenants, do they confine or liberate? Sasa ni Judaism. Anamwambia they liberate the soul by shaping the will. Hiyo sheria nimeweka pale. Do they liberate? Sasa nataka kuuliza, na hii sheria commandments umewekea watu inasaidia nini? Anasema they liberate the soul by shaping the will. Order reveals the harmony of the universe. Obedience aligned with the love awakens freedom. Through law, Sharia, the heart learns balance and the soul finds its path toward the eternal. So, kila kitu Mungu anamwambia nini? Iko sawa? Iko sawa. Anamuuliza, and the incarnate word, sasa ni Christian. And the incarnate word, the Christ among men, does this fulfill thy plan? Na Mungu anamwambia, it is a manifestation of love itself. Through compassion, mercy, and sacrifice, the infinite touches the finite. Through compassion, mercy, and sacrifice, the infinite touches the finite. Yet love manifest whatever heart awaken to truth, service, and devotion beyond any single form. So here, anamwambia tu ya Christians that it manifest of self, it is manifestation of love itself, ambaye ni Christ when he came in our flesh. Sasa anaendelea kumuuliza seeker and the contemplative, those who seek through silence and meditation. Sasa ni watu wa East. They seek God through contemplations. Watu wanaweza kwenda hata kwa mlima wakae silence, wafikirie juu ya Mungu mpaka wamuone, mpaka Mungu atokezee. Sasa nauliza, and the contemplatives, those who seek through silence and meditation, do they perceive thee? Mungu anawaambia yes. Stillness unveils the hidden light. All multiplicity converge in silence. Nasikia, all multiplicity converge in silence. Sasa hapo nataka muone. Sasa ni kumaanisha watu wa East wako mbele kwa sababu multiplicity tumeona ni nini? Ni religion. Multiplicity tumeona ni nini? Ni religion. Multiplicity tumeona ni religion. Vile ziko mingi. Na zote zinaenda kwa Mungu. Lakini ukija katika watu wa East, wao wanafanya what we call contemplative listening of God. Naye Mungu anamwambia, sikiza, anamwambia all multiplicity converge in silence. Nikumaanisha ndio kabisa all what you see as religion, kama unataka kumjua Mungu kabisa,
hii mambo mingi ndio kabisa upate Mungu, utampata in silence. Utampata in silence. Ninamwambia all multiplicity converge in silence. All faiths, all rites, all practices are current flowing towards the one source. Which means hawa watu wa East, they believe in silence. Ndio wanaenda kufanya kitu naita yoga. Silence. Sasa unaona, unafundishwa silence ndio unaweza pata nani? Ndio unaweza kusikia Mungu. When you become silent. But silence here, it is not silence ati unaenda pahali ati unaificha kwa mlio pahali hakuna magari, hapana. Hii nitakuja kuwafundisha, it is the silence of our body. Ni vile mwili wako iwe, yani kuzima mwili ndio isiwe na nini? Na sauti. Isiwe inangengana. Hiyo ndio religion ya East. Hii silence sio ati niende pahali hakuna magari kwa milima ati ukae huko atufikiria ati sasa utasikia Mungu, hapana. Hawa watu wanaweza enda wakae, yani ni kukataa mwili kabisa, mpaka unakuta when the body, yani when the desire of the body umeizima kabisa, ni kumaanisha there is silence. And pahali kabisa hiyo mwili yako umekana kabisa, kukuta hakuna pahali inangengana, hapo ndio Mungu anafanya nini? Anatokezea. Because umeshida nini? Mwili. Umeshida mwili. So the seeker anauliza, now and the end time church. Sasa tumeona hizi zote that all of them they are leading to salvation. Na hizi zote tumeona ni sita, the 6 of them, but there is the 7th one, the end time church, whereby the end time church is going to comprise the rest zote pamoja, ambaye sasa the end time church ndio hii sasa the 4th age of message. Manake sasa hii ndio unakuta iko na mwangaza ya dunia mzima. So anauza, and the end time church, oh divine, what is its purpose? Itakuwa the purpose of the end time church itakuwa ni nini? Anamuuliza. Naye the divine anasema, it is the awakening of humanity itself. Its sanctuary is the heart purified by love. Its altar is service. Its law is freedom guided by wisdom. Its priesthood is the soul aligned with the truth. Sasa hii anaongea juu ya Eastern Church. It gathers all rays of revelation and unite them in the luminous whole of the Spirit. Ndio wanga nawaambia, the Eastern Church ambaye sasa ndio the 4th age of message na ndio kanisa la mwisho, itaunganisha hizi zote. Hii ukweli yote ambayo unaona katika hizi makanisa, hizi religions zingine zote, it will be in this the 7th one. Itakuwa kwa hii ya 7. How? The seeker nauliza, kama hiyo kanisa ndio itakuwa, it gathers all the revelations, it gathers all rays of revelation. Hiyo ndio kanisa la mwisho. And unite them in the luminous whole of the Spirit. That's why saa hii yale mambo nawafundisha hapa, ninajaribu kuwafundisha mpaka about this other religion ndio muelewe. Because tunaweza kuwa sauti tunasoma justification by faith whatever, but we don't understand what is happening. So the kanisa ambaye kabisa hii the 4th age of message ambayo itakuwa the end time church, it will gather all, ukweli wote itakuwa naye. Because it is a church ambaye sasa God has been doing everything from the beginning. Sasa anafikia wapi? Anafikia kilele sasa. Kilele sasa ni kanisa la mwisho ambaye itakuwa na hizi zingine zote. Sasa ndio nauliza, the man anauliza hapa, shall the division of the world then cease? Because kama hii kanisa la mwisho yani litashika hizi dini zote, ndio iwe moja inaelewa
zote. Sasa naye binadamu anauliza, shall the division of the world then cease? Naye Mungu anamwambia, in those who sees clearly. Sikia hapa. In those who sees clearly, yes. Wale watafanya nini? Wale wataona clearly. Wale wataona kabisa, waone ukweli. Itafanya division of the, yani divisions of the world itafanya ni itaisha. Wale ambao wataona katika ukweli. Multiplicity is pedagogical. Pedagogical ni kitu ambayo inakupeleka pahali fulani. Sasa tumeona religion zote. Multiplicity is pedagogical, preparing the soul for unity. Hizo zote zilikuwa zinapeleka ndio silete the soul. Kwa wale watu watakuwa watu wa mwisho for unity. Unity ni kumaanisha there will be no Hinduism. Wale watasimama katika ukweli wa mwisho, hautaenda ukute ati Eastern kuna watu ambao ni wa Eastern wanafundisha hii. Uende ukute kuna watu wa Islam. Hapana. Wakristo wale watasimama katika ukweli wa mwisho, watakuwa ni watu wako na religion zote, wako na clear knowledge ya kila kitu, wanaelewa about Hinduism, hii mambo ya stillness, wanaelewa about yani mambo ya they can even see God through nature. They understand everything about nature. They understand the incarnate God. Wanaelewa vizuri sana. So kwao hawatakuwa wanasema ati wachana na hii wachana na huyu ni Muhindi, wachana na huyu ni Muislamu, wachana na huyu. Hapana. There shall be one people understanding ukweli wa Mungu. Manake that is why God amepeleka hizi mambo yote hivyo, anapeleka mpaka to the last point. Sasa nauliza, shall the division of the world then cease? In those who see clearly, yes. Multiplicity is pedagogical, preparing the soul for unity. All paths converge in love. All hearts awaken in light. Kwa kumaanisha mwisho wa kila kitu ni upendo. Na mwisho wa kila kitu ni kuconverge in light. Ni kujua Mungu. Light here ni truth. Ndio nawaambia hii generation ambayo itakuja hapa, wale wanakuja the fourth age message, hawa watu watakuwa wasomi. Wacha niwaambie, wale watakuwa katika hii dunia watashangaa. Hawa watu ndio naona Mungu analeta kila kitu karibu wasome. So all hearts awaken in light and all creation return to the eternal I am. Hiyo ndio kanisa la mwisho. Now the seeker namuuliza, oh divine, guide me to walk in this light, to serve, to love, and to awaken to the hidden purpose of all creation. Naye anamwambia, divine voice, walk in love, act in truth, serve with limit, then you shall see the rivers of all faith flow into one ocean. The voices of all traditions harmonize, and the end-time church rises. Not as wall or creed, but as a living awakening of humanity in eternal presence of the divine. So the end-time church itakuwa kitu ambaye ni ajabu. Manake itakuwa na ukweli wote. Itakuwa na ukweli wote. Haitakuwa na conflict, hapana. Those people watasik ukweli wote kwa elewe. Kwa nini Mungu alikuwa ameleta hii? Kwa nini Mungu alikuwa anasema, yani alikuwa anatumia hawa watu? Kwa nini hizi religion? Hii itafundisha watoto wa Mungu mambo mengi sana ambaye saa hii wale watu ambaye wako na narrow minded hawawezi elewa. Hawezi hata elewa iko hivyo kwa sababu gani? I think up to that point, all what I wanted you to see is to understand about religion. Tunaweza kuwa tunasoma mambo mengi, lakini lazima muende mkijua haya mambo, the setup of God and the purpose of God with these things. Kwa sababu unaweza kuwa kuna kitu moja watu hawajajua na ni watu wengi sana. They think Christianity is just to know Jesus Christ is Lord, blah blah blah. Yes, ni mzuri. Lakini knowledge ya kuelewa the setup, the mind of God, it is very much in line with the children of God. Watoto wa Mungu si wa kuelewa tu kitu naro peke yake, ni kuwa na setup, history,
kuelewa Mungu anafanya nini, mambo mengi, kwa sababu usipoelewa mambo mengine you might think that wewe uko sawa. Na uanga naambia watu wengi, na wauliza, hebu jiulize, wewe mtu anaenda kukuambia uombe ndio upate gari, na wewe ni Mkristo, you are Christian, na hii gari inakwambia uombe upate, imetengenezwa na pagans, na huyu pagan amepatiwa paka wisdom ya kufanya nini, ya kuitengeneza. Na wewe ambaye ni Mkristo hata hauna nini, hata huwezi tengeneza hata baiskeli. Lakini ukifika pale watu wako, unajua hawa watu wanaabudu sijui nini, hawa watu wajui Mungu, hawa watu sijui nini, utasikia tu mdomo, watu wanaongea midomo kubwa sana hapa duniani, yaani asifu wao ndio wanajua Mungu sana. Na ukija katika vitu zingine unaona huyu mnaita hajui Mungu, yeye wisdom ile ako naye, hata mwezi fanya nini, mwezi fika. Hata ile kitu anatengeneza unaenda kununua ile ametumia, na saa hiyo ukinunua hiyo ametumia, unadanganya watu, naambia Mungu amekubariki sana, wewe Mungu wako amekupatia gari, na hiyo ni ile huyu anaabudu ng'ombe amefanya nini, ametengeneza na ameitumia, ndio wewe ukuje ipate. So why? It's because people don't know God, that God is working with each and every person. Yeah, hii religion unaona kama sio religion, kwa sababu wamekaa kama Mungu mpaka wamepata wisdom ya nani, ya Mungu zaidi kuliko hata nyinyi ambaye mnajiita nini, wa Kristo. Sisi ambao tunasema ni wa Kristo, unakuta hata hamjui hii ama hata watu hii, lakini yule we need to understand the purpose of God. God amesema yeye ana work with any religion, with those people who are sincere. Katika religion gani? Wa Kristo peke yake? Hapana. Those people who are sincere. Yeye hata kama hiyo religion inaonekana ni giza, amesema namna gani? Anawaki na nani? Na wao. So unaweza kuta sisi tukiwa wa Kristo tumejidanganya sana, mpaka unakuta ukija katika yani ukiwa yani ndio tuko na shida mingi sana katika hii dunia, just because we think that we know God. Wale wengine tunaona kana kwamba hawaelewi, na wao hata ndio labda hata wanaelewa zaidi. Manake Mungu amesema sincerity. Angalia, for example, when you go to China cannot talk about LGBTQ. Hiyo kitu kama hiyo kwao hawezi ongea. Wewe kuja Mkristo, mpaka tunataka kufanya nini? Kuweka mpaka iwe sheria. Wale ambayo mnasema wanaabudu ng'ombe wako na werevu mwingi sana hiyo mnasema, lakini mpaka wanaona hii haiwezekani. They are pagans. So watu wasipoelewa, ndio unaona jamaa alienda akauliza anataka aoneshe nani wako kwa mbinguni. Alishangaa sana, akaonyeshwa watu wa East wamejaa heaven kuliko watu wa Kristo. Akauliza kwa nini? Akaambiwa hawa walibaki na jina peke yake, lakini tabia zao si wa Kristo. Ni tabia tu. Saa hii angalia watoto wetu. Sisi ambaye kabisa tunasema wale Waislamu hawajui Kristo, hawajui Mungu, ati wao wanaabudu Muhammad. Lakini ukiangalia katika ulevi wetu wa watoto, uangalie saa hii, uangalie sisi wa Kristo, unaweza linganisha na Waislamu? Hapana. So nini hii tunasema Ukristo ambaye kabisa it cannot shape our family, ambaye kabisa ukiangalia sasa nini kingine waka tunaangalia. Unajua what's life? What is to be a Christian? Is it by name? No. So ndio nataka mambo mengine watu waangalie vizuri, waone hawa hata kana kwamba wako na watoto bado wanaenda hivi, huwezi kosa. Lakini utaona at least ulevi hawa watu wa Uislamu, at least 60% ya watoto wao wanakuwa watu. Wasichana wanakuwa mabibi wa kuheshimiwa. Come to Christians. Sisi ndio tunafanya donation ya prostitution in the whole world.
Sisi ndio tuna donate, Wakristo ndio wana donate. Ukienda go anywhere in this world, ulize wewe ni dini gani? Atakwambia unajua mimi mama yangu alikuwa Mkatholiki, mama yangu sijui nini. Utakuta wote wengi wako katika hiyo bracket. Utakuta wako pale. Lakini ukija ukisikia midomo watu wakisema, unakuta tena wanaona kana kwamba wao ni watu wa maana sana mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao ati wanaabudu Yesu Kristo, na Yesu Kristo is a son of God. Yes. But what about tabia? So these things wacheni tuzione vile zinatakiwa, kwa sababu tusipoziona hivyo in fact the end time church imesema it is a culmination of all this multiplicity into one religion, ambayo this religion itakuwa kabisa iko na kila kitu, iko na truth ya zote. Sasa sisi sio watu wa kusema ati unapiga hii religion ati haijui Mungu. Ni kutafuta, ni kutaka kujua how God is working with those people ambaye tunasema ati wamjui, na wale ambaye tunasema tunamjua. Kwa nini yeye tuko nyuma sana? Watoto saa hii ukienda Christian world, watu wanalia, watoto wanalia pombe. Kwa nini sisi yenyewe tumeshindwa katika dini yetu kudhibiti hawa watoto wetu? Shida ni nini, Eric? Ni kwa sababu tunajigamba ya kwamba sisi ni Wakristo na nidhamu imetuondokea. Ndio maana sasa tumeachilia watoto. Yaani watoto, the bring up of our children inakosa a good foundation. Na wale tunasema hawajui Mungu wameweka foundation. Wao wamelea watoto wao vizuri. Sisi tumeachilia watoto kama mayai tu. Na ukienda Sunday kesho watu wako kanisani. Ukiangalia nani wako na makanisa mengi, ni misikiti ama ni makanisa? Ni watu wa Kristo. Wakristo wako na makanisa mengi sana. But tutakuja kuona bado sisi ndio tuko nyuma sana katika ulevi wa watoto. Ndio tunalia. It is because we have God, not that Christ has failed. Hapana. Not that church haina that power. But we have neglected the power of God in our church, that which can change the community. Tumeleta mafundisho ambaye it is a superficial teaching ya kuambia watu mtabarikiwa na mali, lakini sio watoto. That's what we have done. Mungu atusaidie sana. Sasa